Hello, 8th standard. Have a good day. Have a nice day. Today we are going to do video number 9. 8th CBSE children. Have a good day. Have a nice day. Today we are going to do video number 9. Chapter 7. Conservation of Plants and Animals. Part 1. This is our 7th chapter in our textbook, Conservation of Plants and Animals, Part 1. And in this video session, I am going to give you only the concept of the lesson where you need to elaborate, right? And then in next video session only the content of our textbook I am going to discuss. I hope you could follow this. So listen carefully. So, CBSE 8th standard video number 9, chapter 7, Conservation of Plants and Animals, part 1. Right? Now, what you are seeing is a picture for biodiversity. Bio referring to plants, animals and microorganisms, and diversity referring to variety of presence of plants and animals. So that is biodiversity. Are you clear? So this is conservation. How are you going to conserve plants and animals? Conservation of protection and development of the plants and animal life without disturbing them. Right? The next, first we are going to see conservation of plants and animal. The concept. First, we are going, I am not going in this order. These are the concepts you need to understand. First, biodiversity, flora and fauna, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, red data book and endangered species. So, I repeat, biodiversity, flora and fauna, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, red data book, endangered species. These are the learning outcome at the end of the lesson you will come to know. So this is conservation learning outcome. You need to understand the lesson. Go through conservation of plants and animals, biodiversity, flora and fauna, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, red data book, endangered species. Right? The next one, it is first it is afforestation, another one is deforestation. Another afforestation, growing of plants, maintaining ecological balance, growing of or protecting plants and animals and maintaining ecological balance or natural phenomenon. I mean all the organism, plants, animals and microorganisms need to be protected and need to be safeguard with the natural environment. Our environment should be protected first from natural calamities. Natural calamities rain, storm, cyclone and the dynamic changes only due to climatic changes. And the madri path we have to, and illama path we need to protect. That is afforestation, growing of plants and animals. Right? Then deforestation, it is cutting of trees. That forest la onnume plants illainaka, there is definitely disturbance for ecological balance. Appadina the food chain will be disturbed. Food chain enadhu? First, food chain producers, plants are the producers. So plant cut pannita onnume irukadu. There is no food for the primary consumer, which in turn for secondary consumer, tertiary consumer, and there is no decomposers. So deforestation should be prevented. So deforestation, the clearing of forests and using the land for
other purpose is called deforestation. What's the definition? Clearing of forests and using the land for other purposes is called deforestation. What are the causes சொல்றோம்? Procuring land for cultivation. The forest வெட்டி மரத்தெல்லாத்தையும் வெட்டி வேற பர்பஸ்க்கு procuringனா வேற இதுக்கு எடுத்துக்கிறது. Building houses and factories. Using wood as fuel or making furniture. Right? Other than that, the natural causes of deforestation are forest fire and drought. So, இது வந்து forest fire. இதெல்லாம் drought. தண்ணியே இல்லாம காஞ்சி கிடக்கு. இதெல்லாம் தண்ணியே இல்லாம காஞ்சி கிடக்கு. So, this is deforestation. Okay. Now, here, this is destruction of flora and fauna figure. இந்த மரம் பாரு ஃபுல்லா கட் பண்ணியிருக்கு. மரத்தை ஃபுல்லா வெட்டியாச்சு. இங்கெல்லாம் மரம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஒன்றுனா வெட்டின்னு இருக்கா. இப்போ மரம் இல்லைன்னா, பிளான்ஸ் இல்லைன்னா, there are no place for animals as primary சொன்ன primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer க்கு food இருக்காது. So this is destruction of flora and fauna. மரம் கட் பண்ணிருக்கு, இங்க ஒரு அனிமல் கூட இல்லை. Okay, the next one, it is what are the consequences of deforestation. அதனோட விளைவுகள் என்னன்னுட்டு சொல்றது. என்னது? The consequences of deforestation are increase in the temperature and pollution level on the earth, increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere leading to global warming, lowering of groundwater level, disturbs the balance in nature, decrease in rainfall leading to drought, soil erosion and decrease in soil fertility leading to desertification and decrease in water holding capacity of the soil leading to flood. So these 7 points are consequences of deforestation. I hope you understand. Consequences of deforestation. The next one, so the forest to be conserved. So conservation can be defined in simple terms as the management of resources in such a manner that largest number of people benefit for the longest possible time without harming the natural or ecological balance. So in the forest வந்து full super beautiful, all tall trees in a forest, the picture. So conservation can be defined in simple term as the management of resources in such a manner that largest number of people benefit for the longest possible time without harming natural or ecological balance. All non-domesticated and non-cultivated biota plants and animals found in the natural habitat are termed wildlife. All non-domesticated and non-cultivated biota, அதாவது non-domesticatedனா இந்த domestic animals சொன்னோம் இல்லையா, cow, cat, dog, hen, cock, அதெல்லாம் வந்து domesticated animal, வீட்டு பிராணிகள் சொன்னோம் இல்லையா, வீட்டில் வளர்க்கிற பிராணி. மீதியெல்லாம் இந்த lion, tiger, elephant, leopard அதெல்லாம் காட்டில் வளருது, ஃபாரஸ்டில் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் non-domesticated and non-cultivated biota. அந்த பெரிய பெரிய ட்ரீஸ், ஃபாரஸ்டில் வளர்கிற ட்ரீஸ்லாம் cultivate biota found in natural habitat. Habitat is a place where living organisms live. Right? So habitat are termed wildlife. I hope you understand. The next one, it is so need for conservation. Wildlife is an asset to be protected and preserved because of its aesthetic, aesthetic, ecological, educational, historical and scientific values. Need for conservation, short answer படிச்சுக்கோ சரியா. As wildlife is an asset to be protected and preserved because of its aesthetic, ecological, educational, historical and scientific values. Okay, then wildlife is essential for ecological balance. Wildlife is a big boost to tourism and the innumerable plants could yield products of immense medicinal value, and wildlife is an important source of genetic material used in genetic engineering.
I hope you understand. So this need for conservation, first it is an asset to be protected and preserved because of its aesthetic, ecological, educational, historical and scientific values. It is essential for ecological balance. It's a big boost to tourism, and innumerable plants yield plant products which are of medicinal value, and it is also important source for genetic material. I hope you understand. This is an important question, but right. The next, biodiversity concept on the biodiversity. So first deforestation பார்த்தோம், அது பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால need for conservation படிச்சாச்சு. இப்போ வந்து biodiversity. What does it mean? The number and variety of plants and animals and other organisms that exist in an ecosystem is known as biodiversity. What's the definition? Number and variety of plants and animals and other organisms that exist in an ecosystem is known as biodiversity. And it is also a measure of variety of organism present in different ecosystem. How many number of for different types of plants, how many they are present, how many animals are with variety present ங்கிறத இது வந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கிறது. Then richness of biodiversity depends on the climatic conditions and area of the region. Richness of biodiversity depends on the climatic conditions and area of the region. What does it mean? Climatic condition வந்து நிறைய seasonal changes சொல்லும்ல. மழை காலத்துல இந்த புல்லெல்லாம் அதுவாகவே வளர்ந்துக்கும், நம்ம தண்ணியே விட மாட்டோம் கிரவுண்டில் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி seasonal climatic conditionக்கு அதுவாகவே வளர்ந்துக்கும். Okay, and biodiversity is the result of 3.5 billion years of evolution. முன்னாடியிலிருந்து existence of living organisms இருக்கு. சரி, so this is biodiversity. அடுத்தது அதில் ecosystemனு ஒன்று இருக்கும். என்னதுனாக்க it is a ecosystem describes the assemblage and interaction of species. Spelling தப்பு, species பார்த்துக்கோ, species spelling தப்பு, SPICES check பண்ணிட்டு சொல்லேன். Species living together and the physical environment of a given area. So it describes the assemblage and interaction of species. SPECIES. Repeat பண்றேன், SPECIES species. இதில் spelling தப்பு, spices இருக்கு, correct பண்ணிக்கோ. SPECIES species living together and the physical environment of a given area. It relates varieties of habitats, அதாவது place where animals are living, plants and animals are living, biotic communities, அதாவது presence of plants and animal as community referring to another terrestrial இருந்து grassland, desert, hot and cold climate, and then tropical rainforest and the mari biotic communities, ecological processes in biosphere. It also tells about the diversity within the ecosystem. Example, landscapes like grassland, desert, mountain show ecosystem diversity. Grassland ecosystem, desert and mountain ல வந்து நிறைய plants and animals இருக்கும், நிறைய medicinal plants இருக்கும் mountain region ல. சரி, and they show diversity in ecosystem, and the ecosystem is due to diversity of niches and the flora and fauna niches. Trophic level na food chain ல producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, and ecological process like nutrient cycling, food web, energy flow, role of dominant species and various related biotic interaction.
என்ன சொல்றது? ecosystem diversity, diversity of natures, trophic level சொல்லிட்டு ecological process like nutrient cycling, அதான் food chain. nutrient cycling தான் food chain. producersல இருந்து primary consumer, primary consumerல இருந்து secondary, tertiary, அப்புறம் அது வந்து decomposersல போகும். food web வந்து ஒரு food chainல இருந்து ஒரு food webம் வரும். என்ன எக்ஸாம்பிள்? food chain for example grass, and grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by snake, snake eaten by eagle. அது ஒன்று வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி grass eaten by grasshopper, grass eaten by snake, snake வந்து இன்னொரு grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake. இந்த மாதிரி லைவ் இந்த ஃபுட் செயின் சுற்றி சுற்றி வரும்போது that is food web. சரியா? அண்ட் எனர்ஜி ஃப்ளோ, இந்த வேர்டு எனர்ஜி ஃப்ளோங்கிறது, இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோவில் இது வந்து இந்த ஃபுட் செயினில் ப்ரைமரி ஃபுட் ட்ராபிக் லெவல்லேருந்து செகண்டரிக்கு போகிறது, செகண்டரியிலேருந்து டெர்ஷரி எடுக்கிறது, அதுதான் எனர்ஜி ஃப்ளோ. அண்ட் ரோல் ஆஃப் டாமினன்ட் ஸ்பீஷீஸ் என்னது? சப்போஸ் if more frogs are available, then that will be eating the grasshopper. அந்த மாதிரி role of dominant species. Such a type of diversity can generate more productive, stable ecosystem and community capable of tolerance of various types of stresses as drought and flood. I hope you understand. So this is ecosystem diversity. இதில் நான் கான்செப்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன். டெக்ஸ்ட் புக் கண்டென்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனில் தான் போகிறேன். சரியா? The next one, it is example. Ecosystem is the combination of a habitat, living things which live there and the interaction between them. So grassland ecosystem la வந்து it is influenced over time by local climate, plant, variation in local landscape, disturbances such as fire and flood, organism that live on them. So idella organism they are living. I hope you understand. சரியா? So this is illustration. Grassland ecosystem. Are you clear? The next one, it is ecosystem. All organisms and non-living entities occurring and interacting in a particular area. Example, animal, plants, water, soil, nutrients. So இங்க வந்து sunlight, அது வந்து இது கூட plant producers, இதெல்லாம் வந்து aquatic form சொல்றோம்ல, aquatic formல it is following on that. So the aquatic formல உள்ள plants and animalsக்கு பேரு planktons. அதுல பிளான்ட்ஸுக்கு பேரு phytoplanktons, animalsக்கு பேரு zooplanktons. Are you clear? And community is a group of interacting living organisms sharing a populated environment. Community is a group of interacting living organisms sharing a populated environment. I hope you understand this. So this is another definition for ecosystem. The next one, cycling material in an ecosystem. என்னெல்லாம் cycle change ஆகுது? Seasonal இது, important nutrients and energy is cycled in ecosystem. இதெல்லாம் water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle and phosphorus. As water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle and phosphorus. இது illustration, just understand பண்ணிக்கோ. Then இது வந்து example for grassland ecosystem. சொன்னேன் இல்லையா? As grass eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, snake is eaten by eagle. Same time இந்த grasshopper சாப்பிடும், grasshopper frog சாப்பிடும், frog வந்து வேற அனிமல் இங்கேருந்தும் சாப்பிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இது ஒரு ஃபுட் செயின், இன்னொரு ஃபுட் செயின் வரும், அது பேர் ஃபுட் வேப். When the food chain are interconnected, they are called food web.
Okay, so grass, they are called plant producers. Grasshopper, herbivores. Frog வந்து primary carnivore. Snake வந்து secondary carnivore. And eagle, tertiary carnivore. The primary, secondary, tertiary பதில் first level, second level and third level னு சொல்லலாம். Carnivores லயே these are all smaller animals, whereas this one is supposed to be higher animal. It's a bird, eagle. So this is example for grassland ecosystem, right? The next one, it is aquatic ecosystem. அதில் வந்து aquaticல வந்து fresh water and marine water. Marine waterல வந்து ocean, coral reef and estuaries. Seasum சேர்த்துக்கணும். Ocean, the sea எல்லாம் coral reef and estuaries. Whereas freshwater வந்து pond and lake, stream and river, wetland. Example for aquatic ecosystem. இது பாரு, இது வந்து river, அதில் எவ்வளோ செடியெலாம் இருக்கு பாரு. இதெல்லாம் புல், கோரப்புல் வச்சுருவோம்ல, நம்ம தாமிரபரணி ஆற்றுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கோரப்புல் இருக்கும். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ட்ரீஸ். அண்ட் aquatic இதுக்குள்ள phytoplankton and zooplankton. அதில் வந்து small fish, medium sized fish and big fish. அதெல்லாம் இந்த மாதிரி சாப்பிடும். அது aquatic ecosystem. Okay. The next one, aquatic ecosystemல freshwater example lake, river, wetland. Wetlandனா marshes and swamp னு சொல்லுவோம்ல. Marshes-னா இந்த வேற deficit of oxygen supply. Abyssinia root system, root modification படிச்சிருக்கோம்ல, அதுக்கு. Marineல வந்து coastal, marshes, estuaries, coral reef and ocean. Whereas abiotic வந்து temperature, light, dissolved oxygen and nutrients. Abiotic factor that affect aquatic ecosystem வந்து temperature, light, dissolved oxygen and nutrients. Right? Now இது வந்து ஒரு marine ecosystem. இதில் வந்து coral reef இருக்கு. இதெல்லாம் பாரு குட்டி குட்டி fish, இதெல்லாம் big fish. இதெல்லாம் சின்ன zooplankton. These are all called zooplankton. The fish இருக்குல்ல, அதுக்கெல்லாம் பேரு zooplankton. Okay. The next one, இதுவும் ரெண்டு marine ecosystem figure. இது ஒரு பேர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை. இது ஒரு என்ன சொல்றது, ஸ்பைடர் லைக் ஃபிஷ் இதுக்கு பேரு. ஸோ இது ரெண்டும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் animals found in marine ecosystem. Right? The next one, concept biodiversity. Bio na life, diversity na variety. So first ecosystem பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து biodiversity. Bio means life, diversity referring to variety. It describes a variety of biological organisms in a given habitat area or ecosystem. So biodiversity describes the variety of biological organisms in a given habitat area or ecosystem. And the wide range of variation among living organisms of the world is termed as biodiversity. What are all? Diversity in ecosystem, within the species, between the species. இதெல்லாம் different steps to understand the biodiversity. எது? Wide range of plants and animals present in a given area இல்லையா? இப்போ அது என்னன்னு கண்டுபிடிப்ப? ஃபர்ஸ்ட் என்ன டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கு, அது ஒரே வெரைட்டியா இல்லை வேற வெரைட்டியாங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைவர்சிட்டி இன் எக்கோசிஸ்டம், வித்தின் த ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் பிட்வீன் த ஸ்பீஷீஸ். ரைட்? அண்ட் தென் இப்போல்லாம் வந்து இன்னும் இருக்கு, நான் இந்த ஸ்லைடு முன்னாடி இருக்கு, 2 ஸ்லைடுக்கு அடுத்தது வரணும். இந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து இப்போ இந்த டிஃபாரஸ்டேஷன்னால there is a threat for loss of biodiversity. 2 காரணம். ஒன்று வந்து climatic change, heating of the earth surface affect the biodiversity because it endangers all the species that adapted to the cold due to the latitude, the polar species or the altitude mountain species. And over exploitation of resources. This is the main.
global warming, first climatic change naala global warming varudhu. அடுத்தது over exploitation, when the activity is connected with the capturing and harvesting, அதாவது hunting, fishing and farming, the land எல்லாம் deforestation பண்றால அப்போ எல்லா biodiversityயும் destroy ஆகுது. A renewable natural resource in a particular area is excessively intense. The resource itself may become exhausted. As for example, sardines, herring, cod, fish, and many other species that man captures without leaving enough time for them to reproduce. In the type of fish farming போவால ஆக்சுவலாக நம்ம தமிழ்நாடு கூட அந்த மீன்பிடி தடை காலம்பா அந்த ப்ரீடிங் சீசனுக்கு அலோவ் பண்ணணுங்கிறதுல இந்த ஃபிஷர்மென்லாம் தே ஆர் நாட் அலவ் டு கோ டு த சீ ஃபார் ஃபிஷ்ஷிங். அது பேர் மீன்பிடி தடைக்காலம். எதுக்குனாக்க the fishes should be allowed to breed and breeding season. ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணாமல் the fishermen, they are fully capturing the fishes. அதுதான் over exploitation of resources. சரியா? Then flora of India. Indiaல flora and fauna. The vegetation and wildlife of country are called flora and fauna. In India, there are about 47,000 plant species and 81,000 animal species. இதெல்லாம் ஒரு rough estimate தான். Nobody counted. Rough estimation. The flora of India is one of the richest in the world due to wide range of climate, topology na nama area, and habitat in the country. And there are estimated to be 16,000 species of flowering plants. This is flowering plants. This overall 47,000 plants. This is 16,000 flowering plants, which constitute some 67% of the total species in the world. India is a home for more than 45,000 species, including variety of endemic. Endemic species na actually going to be extinct ஆகும். endemic, endangered அதெல்லாம். ஸோ இதில் 47 இருக்குது, இதில் 45 இருக்குது. இதெல்லாமே ஒரு rough estimate, approximate estimate இது. சரியா? The next one, it is conservation of plants and animal. இது வந்து just example. இதெல்லாம் flowers, animals and birds இருக்கு. இதெல்லாம் aquatic form, சிலதெல்லாம் plants இருக்கு. Just for reference, conservation of flora and fauna. Right? The next one, it is flora. மறுபடியும் 47 சொல்றான். எது கரெக்ட் செக் பண்ணிக்க. Again I say it is approximate. 47,000 species are found in India. Of the estimated plant species, about 15,000 are flowering plants or endemic to India. இதெல்லாம் பாரு அழகா காய்ச்சிருக்கு பாரு. இதெல்லாம் ஃப்ளோரால plant varieties. I hope you understand. The next one, it is next வந்து Biosphere Reserve. இது அங்கே முன்னாடி வந்திருக்கான். Biosphere Reserve na the plants and animals, especially animal, should be preserved, protected and safeguarded. அதுக்கு வந்து நார்மலா we come across 3 terms. One is Biosphere Reserve, Wildlife Sanctuary and Zoo. Ecological Zoo சொல்லுவோம். Biological Zoo. So first Biosphere Reserve, Wildlife Sanctuary and Zoo. Right? So here 9 of 18 Biosphere Reserve which are part of World Network Biosphere Reserves. நீலகிரி Biosphere Reserve வந்து தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா அந்த மூணையும் கவர் பண்ணுறது. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா அது மூணையும் கவர் பண்ணுறது. அதில் மெயின் அனிமல்ஸ் இருக்கிறது வந்து நீலகிரி தாரர், லயன் டெயில், மக்கே. நெக்ஸ்ட் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். இது வந்து தூத்துக்குடி போர்ட் இருக்குல்ல, அதுதான் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார். தமிழ்நாட்டில் டியூகாங் அண்ட் சீகவ் அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. சுந்தர்பன் நேஷ்னல் பார்க், வெஸ்ட் பெங்கால். நந்தாதேவி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், உத்தரகாண்ட். நாக்ரெக் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், மேகாலயா. பச்மர்ஹி பயோஸ்பியர், மத்திய பிரதேஷ். வேர் வி ஆர் ஸ்டடி நெக்ஸ்ட் இதில் படிப்போம் ஜயண்ட் ஸ்குரில் அண்ட் ஃப்ளையிங் ஸ்குரில்.
Simlipal Biosphere, Odisha, Royal Bengal Tiger, and then Achanakumar, அது பேர் கரெக்டாக படிச்சுக்கோ, அமர்கந்தக், சத்தீஸ்கரில் இருக்கு, நிக்கோபார் ஐலாண்டில் அனிமல்ஸ் இருக்கு. ரைட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த பயோஸ்பியரில் சில இடத்துக்கு பேர் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் சொல்லுவோம். Hotspots are the areas characterized by high concentration of endemic species and experiencing unusually rapid rate of habit modification loss. There are around 25 hotspots identified from all over the world. And then another question is the Padichiko Biosphere Reserve in India. Tamil Nadu has distinction of having marine biosphere reserve. One is Gulf of Mannar, another one இது வந்து aquatic, அது hill biosphere வந்து நீலகிரி biosphere reserve. Others வந்து நீ படிச்சுக்கோ, நான் மறுபடியும் படிக்கல. நாக்ரெக், நந்தாப்பா, நந்தாதேவி, நிக்கோபார், கிரேட் நிக்கோபார் and சுந்தர்பான். சரியா? The next, இதே தான் நேம் ஆஃப் த sanctuary and animal in தமிழ்நாடு. இது வந்து சாங்சுரி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், இது வந்து சாங்சுரி, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. முண்டந்துறை அண்ட் களக்காடு, திருநெல்வேலியில் இருக்குல்ல களக்காடு, முண்டந்துறை, அது வந்து லயன் டெயில்டு மங்கி அண்ட் டைகர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கிரிசல்டு ஸ்குவிரில் அண்ட் பார்க்கிங் டீர். வேடந்தாங்கல் வந்து சென்னை கிட்ட இருக்கு, கார்மர்னட்ஸ் அண்ட் கிரே ஹெரான். முதுமலை சாங்சுரி அகெயின் நீலகிரி, விராலிமலை திருச்சி போகிற வழியில். கோடிக்கரை சாங்சுரி நாகப்பட்டினம். இது வந்து உனக்கு படிச்சிருக்கணும். இந்த டேபிள் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. ரைட். தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பயோஸ்பியர், நேஷனல் பார்க் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி என்ன சொல்றது? பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் த பிக்கெஸ்ட் entity among the three. The level of restriction in increasing order is biosphere reserve, wildlife sanctuary and national park. Then Indian government has established 18 biosphere reserve, over 441 wildlife sanctuary and 102 national park. I hope you understand. இந்த நம்பரும் just go through பண்ணிப்பேன். ஏன்னா நான் சொல்றது வந்து only concept. இது வந்து ஒரு இந்தியா மேப், பேர்ட் சாங்சுரி அண்ட் மெரைன் பார்க். பேர்ட் சாங்சுரி அண்ட் மெரைன் பார்க் அது வந்து இந்தியாஸ் பார்க். இந்தியாவில் உள்ள பேர்ட் சாங்சுரி அண்ட் மெரைன் பார்க் ஒரு இந்தியா மேப் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோ. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இன் இந்தியா. வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இன் இந்தியா, இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்கேன். Next one, இது ஒரு aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem. சரியா? இது பார்த்துக்கோ, வேறு மவுண்டன் ரீஜன் இருக்கு, நிறைய ஃப்ளோரா இருக்கு, நிறைய ஃப்ளோரா இருக்கு. இது வந்து அனிமல்ஸ் நல்லா தெரியுது. இது தண்ணி. இது வந்து கிராஸ்லேண்டு வித் த ரிவர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு மவுண்டன் ரீஜன் மாதிரி தான். இது ஒரு டைப் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம். சரியா? endangered species என்ன சொல்றதுன்னா, animals which are on the verge of extinction, they are endangered species. இதெல்லாம் examples. Grey wolves are endangered in most of the lower 48 states. எது? Grey wolves are endangered. இதெல்லாம் வந்து இது ஒரு rhinoceros, gorilla, panda, whale. These are all endangered animals. சரியா? The next one, it is extinct animal. Extinction of an animal or plant species happens when there are no more individuals of the species are present anywhere in the world. அதான் extinction. அது typical example, dodo bird and saber-tooth tiger. பல்ல பாரு இருக்கு. Dodo bird and saber-tooth tiger. Okay, then இது வந்து again extinct when a species permanently disappears from earth. Here are some organisms throughout earth history that have gone extinct. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ. இது எலிஃபண்ட்டுக்கு இந்த டஸ்க் எப்படி வளைஞ்சிருப்பார் புதுசா, அது இப்பெல்லாம் அந்த அனிமல் கிடையாது. இது வந்து டைனோசர் இல்லையா, அதுதான் எக்ஸ்டிங்க்ட். ரைட். The next one,
இது ஒரு பயோடைவர்சிட்டிக்கு தான். இந்த 4 பிக்சருமே பயோடைவர்சிட்டி with the presence of different variety of flora and fauna. ஒரு நிமிஷம் go through பண்ண இருக்கு. சரியா? The next one, it is red data book. என்ன சொல்றது? It is a record book. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, maintains the red data book. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, maintains the red data book. Red data book contains record of animals which are identified as endangered species or animals which are on the verge of extinction. Also in India, animals like Indian one-horned rhino, Nilgiri tahr, lion-tailed macaque, Asiatic lion, Indian tiger, Oliver Ridley turtle, and birds like hornbill, monal, great Indian bustard, and pheasant are the verge of extinction. In the animal example, நிறைய picture as far as possible நான் next video sessionல கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து only concept explanation. சரியா? இது வந்து ஒரு aquatic ecosystem. just பார்த்துக்கோ. வேற flood மாதிரி இருக்கு, நிறைய தண்ணி ஓடுறது இல்லையா? ஸோ இது வந்து aquatic ecosystem. Okay, the next இது again Bandipur National Park. இதுவும் flora and fauna. Bandipur National Park, flora and fauna pictures are just for example I have inserted this presentation, right? So Bandipur flora and Bandipur is a national park and பக்கத்து இந்த figure வந்து with the flora and fauna. I hope you understand this. Sure. So this is just an example. The next one, some important sanctuaries in India. இப்பதான் படிச்சு அதை ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன், அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. முண்டந்துறை அண்ட் களக்காடு சாங்சுரி திருநெல்வேலியில், நம்ம களக்காடு இருக்குல்ல அந்த ஃபாரஸ்ட். லயன் டைல்டு மங்கி அண்ட் டைகர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சாங்சுரி வந்து விருதுநகரில் இருக்கு. கிரிசல்டு ஸ்குவிரில் அண்ட் பார்க்கிங் டீர். வேடந்தாங்கல் சாங்சுரி காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் செங்கல்பட்டு கிட்ட இருக்கு. கார்மரன்ஸ் அண்ட் கிரே ஹெரான். முதுமலை சாங்சுரி நீல்கிரிஸில். எலிஃபென்ட், கார் அண்ட் லாங்கூர். லாங்னா ஒரு டைப் ஆஃப் கழுதை, அது இது சொல்லுவோம். பிராலிமலை வந்து திருச்சியில் வைல்டு பீகாக். கோடிக்கரை வந்து நாகப்பட்டினம் சீட்டல் அண்ட் வைல்டு பேர். This is important sanctuaries in India, in Tamil Nadu. Sorry, important sanctuaries in Tamil Nadu. இது வந்து நான் கண்டிப்பா brief answerக்கு கேட்பேன். go through பண்ணிக்க go through பண்ண 1 minute தரேன், ஒரு செகண்ட் தரேன், few seconds. go through. done. முண்டந்துறை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சாங்சுரி, வேடந்தாங்கல், முதுமலை, பிராலிமலை, கோடிக்கரை. ரைட்? அதே தான் நேஷ்னல் பார்க். நேஷ்னல் பார்க் is an area dedicated to protect the environment, the natural objects and the wildlife therein. Many national parks were initially wildlife sanctuary. அது வந்து இப்போ there are about 89 national park in India. நான் எல்லாம் படிக்கல, கொஞ்சம் இருக்கு, அதை பார்த்துக்கோ. as Bandipur National Park, Corbett National Park, Gir National Park, Kaziranga National Park and Periyar Sanctuary. இதில் வந்து உள்ள அனிமல்ஸ் நான் படிக்கல, மறுபடியும் go through பண்ணிக்கோ. important species found in that area. This is national park. சரியா? so example this one go through பண்ண ஒரு few seconds தரேன். Bandipur, Corbett, Gir National Park, Kaziranga National Park, Periyar Sanctuary. Bandipur வந்து கர்நாடகா டிஸ்ட்ரிக்ட், கர்நாடகா ஸ்டேட். கார்பரேட் வந்து யூபி.
Gir National Park, Gujarat, Kaziranga, Assam, and Periyar Sanctuary and Idukki, Kerala. I hope you understand. The animals, important species present in these, go through panel. This is National Park in India. Okay, the next one, nature, big cats of India ன்னு சொல்றேன். இதுவும் ஒரு just ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். So tigers and lions belong to cat family. They are commonly known as big cats. India has only country having 5 species of big cats and forest. No other country has this diversity, but you have to realize the significance where these animals should not become endangered or extinct. I hope you understand. So in the video session 9, 8th CBSE Biology video session 9 chapter 7 conservation of plants and animals, I have just explained the concept. Textbook content and we are going to continue in the next video session. We have just explained the concept alone. These are main, you need to learn conservation of plants and animals. First, deforestation என்ன ஏன் பண்றதுனால consequences படிக்கிறோம். Biodiversity, அதில் வந்து ecosystem, biosphere reserve, and then ecosystem லையே what is it, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem, and then biodiversity la bioreserve, then under that wildlife sanctuary, biosphere reserve, wildlife sanctuary, zoo, அடுத்தது வந்து வெறும் sanctuary அப்புறம் zoo சொல்றோம். And then we are talking about important sanctuaries and national park in India and Tamil Nadu, and then we are discussed about endangered species, extinct species, and red data book. I hope you are able to follow this. So we will continue in the next session. Again I say we have just discussed concept of the lesson. Content, textbook content, we will continue in the next video session. Thank you. We will continue in the next video session. Thank you.